I don't see any viewers yet. Oh, there we go. Yeah. Welcome. We're waiting for a few more people to get on. We'll give it a couple minutes while we wait. Thank you for coming. We're excited to tell you about our new learning management system, Schoology. We have one question in the chat. If kindergarten will be using Schoology, yes, they will be using Schoology. We're training all of our staff from pre-K through grade 12 to use the system. All right, so we're up to 75, Christina. Should I go ahead? Yeah, sure. Get started. All right. Okay, so welcome to our presentation tonight. We would like to introduce you to the new learning management system, which is Schoology. And my name is Shannon Bansfield. I am the Assistant Director of Curriculum and Instruction. I have with me co-presenting today, Christina Colella, who is the principal of Shoemaker School, and Guillermo Sinelli will be translating. He is the Family Engagement and Translation Specialist. Okay, so first question, what is a learning management system? This is an online application that allows for the administration of educational courses, allowing for learning anytime from anywhere. Bueno, entonces voy a traducir un poco lo que se está diciendo para esos que hablan español. La primera pregunta es, ¿qué es el sistema de administración de aprendizaje que van a utilizar? Y eso es una herramienta por internet o en línea que permite la administración de cursos educativos, que permite el aprendizaje en cualquier momento y desde cualquier lugar. So when we chose this learning management system, this is the process that we followed. We researched all of the available options. We narrowed it down to the top 6. We pulled a large team together that incorporated all stakeholders. We attended vendor presentations. We then reached out to multiple school communities, including teachers, administrators, parents, students, to get their feedback on the system. Then we presented our team selection to the superintendent, school committee, staff, and now you. Entonces ahora explico un poco cuál fue el proceso de selección, por qué decidieron básicamente utilizar este sistema. Y eso, se investigaron todas las opciones disponibles de sistemas de
Administración de Educación y Aprendizaje, se redujo a las 6 mejores opciones para que eso sea evaluado por un equipo. Ellos asistieron a presentaciones de los proveedores, realizaron una investigación independiente y después presentaron la selección que decidieron al superintendente, al comité escolar y al personal escolar. The next slide we're going to show is a short video clip of what you'll expect to see in Schoology. El próximo diapositivo es lo que pueden esperar ver en el programa Schoology. Welcome, parents. As your child begins a new school year, their teachers will be using the central hub for education. The central hub for education. With Schoology, your child will communicate, turn in work, complete assessment, and keep organized, all in one place. Let's take a look. Okay. Well, I think that it appears that Shannon it got kicked off. So I will share my screen and show the presentation. Sorry. Sí, le pedimos disculpas, no sé, parece que se congeló la pantalla de la señora que estaba presentando. Ahora Cristina va a abrir la presentación en su computadora y va a intentar compartir su monitor para que la puedan ver. All right, momentarily. Okay. All right. Back. In order to play it, Christina, you got to show it, open the app. Okay.
So while we're waiting for Christina to get the video up, what I would like to share with you, talk about some of the big ideas that Schoology, what is it going to bring to the district? So it's going to bring high student engagement, all standards-based instruction, and accelerate student learning. All district materials will come together in one place. There'll be real-time collaboration between students and teachers, teachers and principals, teachers and other support staff. There'll be the availability of discussion boards, videos, book studies, and even more within the platform. Entonces, mientras estamos organizando la presentación, mientras estamos esperando, Shannon quiso explicar un poco de qué se trata el programa Schoology y qué significa eso para el distrito. Y es un sistema de aprendizaje que permite un alto compromiso del estudiante, una instrucción basada en estándares y una aceleración del aprendizaje del estudiante. Combina a todos los materiales de los planes de estudio del distrito en un solo espacio y hay una colaboración en tiempo real o en vivo entre el personal directivo y el personal de apoyo. Y también incluye tableros de discusión, videos, estudios de libros, todo eso dentro de la plataforma. All right, so in addition, I'm going to go back to our PowerPoint while Christina works on the presentation. All right, so we've got, and now we want to talk about what does it mean for our teachers. So like I said before, one space for everything, curriculum materials, instructional materials. It will simplify collaboration. It will provide so many tools to increase student engagement and acceleration, and real-time communication between teachers and students. Entonces ahora explica qué significa Schoology para los maestros. Significa que es un espacio para el plan de estudios que contiene materiales de instrucción. Es para simplificar la colaboración entre los maestros y el personal de la escuela. Proporciona herramientas que aumentan la participación de los estudiantes y la aceleración de los estudios y la comunicación en tiempo real entre las maestras y los estudiantes. Next, what does it mean for our students? Well, we want to prepare our students with 21st century skills that they need to succeed. Allowing students to access their classrooms 24/7 means learning can happen anytime, anywhere. Students that are in extracurricular activities or absent will still be able to access their coursework so they don't fall behind. Y ahora explica qué significa Schoology para los estudiantes. Eso significa que eso prepara a los estudiantes con habilidades para el siglo XXI necesarias para tener éxito. Permite que los estudiantes puedan acceder a los materiales de la clase 24 horas al día, 7 días por semana, para que el aprendizaje pueda tener lugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y permite a los estudiantes que estén en actividades extracurriculares y ausentes en el acceso a su trabajo en curso para que no se queden atrás. And for our parents, this means that they can really have an in-depth experience with what their students are doing in their classes every day. They can send messages to teachers when they have a question right in the moment, and we're really thinking this will build engagement between home and school communities. Entonces, ahora, ¿qué significa Schoology para los padres? Proporciona a los padres y tutores una experiencia más profunda sobre qué los estudiantes están aprendiendo en las aulas. Puede enviar mensajes a los maestros cuando tengan una pregunta en lugar de tener que pasar por la escuela. Y es un compromiso entre la escuela y las comunidades para que puedan aprender mejor los estudiantes. All right, so now I wanted to show you a couple different examples of what your students will see inside of Schoology. So this is obviously designed for early learners. You can see they use graphics and icons to personalize the folders, make it visually appealing for their students.
This Entonces, is an example of, oh, sorry, DJ, sorry. primero van a mostrar unos ejemplos de cómo se ve el programa Schoology. Obviamente esta imagen es una imagen para los niños más pequeños, pero puede ver que utiliza gráficos e imágenes para que sea más visual y que sea mejor para esos niños de esa edad. This would be an older student's view. So one of the secondary schools, either middle school or high school. As you can see over on the right, all of the assignments that teachers have put in will appear for them right on their landing page, along with the courses that they're enrolled in. Y este es un ejemplo de lo que van a ver los estudiantes de los grados más altos, la escuela intermedia o la escuela secundaria. Pueden ver a la derecha que hay un listado de todas las asignaturas, el trabajo, los deberes que tienen que hacer y en cuáles materias están inscritas los estudiantes. Y pueden ver todas las materias y las clases ahí en esa parte de la página. This next view is if you clicked into one of those courses, this is what the student would see, for example, their history period 1 class. The teachers put in a slideshow for them to watch and a unit on social movement. And again, what they have due for this class appears here, as well as other options for the students on the left. Entonces, si ustedes hacen clic en una de esas materias o clases, abre una página nueva que pueden ver ahora en la pantalla, en la presentación. Y, por ejemplo, esta es una clase de historia, que es un periodo, una clase que pueden los estudiantes entrar ahí y la maestra puede poner videos, otra información para la clase y tiene también más opciones para los estudiantes a la izquierda. So the big plus of adopting Schoology means more communication with families. This will be done through calendars. The calendars will be school, district, course, and group. Updates will also happen for those 3. There'll be announcements on that landing page. There's media albums where courses and groups can share all different kinds of media, videos, photos. There is courses that you can have for parents to have a PTO or an education course for parents. And then there's groups with parent-teacher groups, extracurricular activities. Another example would be a graduation year group or different clubs that they're in. Entonces, ahora está explicando cómo pueden utilizar este programa de Schoology para comunicarse con las familias. Y ese programa, el Schoology, proporciona varias maneras diferentes de comunicarse con las familias. Tiene calendarios, por ejemplo, al nivel del distrito, la escuela, cursos y grupos. Tiene actualizaciones de la escuela, los cursos y los grupos. Puede tener anuncios, puede tener álbumes de medios de comunicación. Puede tener cursos, por ejemplo, pueden crear una carpeta para recursos para padres y un curso de educación para los padres. Y también puede tener grupos de los padres y las maestras, grupos extracurriculares, grupos del año de los estudiantes que se van a graduar, grupos de los padres de la escuela y también oportunidades de voluntariado. I'm ready to try to share the video that so we can try to do that. Okay. Success. And it's an area in which most districts and schools want to improve. So why should we focus on parents in Schoology? There are 3 reasons. First, we want parents to be more involved where students are learning, which in our case means a digital space. 2, we want parents to be able to advocate for themselves and their children, and getting them involved in a place like Schoology can encourage advocacy. Finally, parents are learners too. We can create places in Schoology where parents can build their own knowledge on topics that support student success, like how to use technology tools, best practices for supporting learning at home, or how to support students in a college or career pathway. When thinking about getting parents in the community more involved through Schoology, we should refer back to our student-centered learning cycle. This time, we want to think through this cycle with parents in mind. The activities in this course and modules will help answer the questions you see here.
So, how can we better engage parents and the community in Schoology? It's through proactive communication, ensuring that they can see their own students' progress against things like standards, letting them see the actual work their students did for a class or course, and even seeing teacher comments and feedback, and creating an environment that lets them connect with other parents, like using groups for PTO or PTA, and being learners in courses designed especially for parents, and being leaders in parent-led groups or volunteer opportunities. Thinking about these areas can help us better design a space that welcomes parents into digital learning and our school community. But no matter what you call it, Schoology is the ideal platform for meeting students where they are and helping them get to where they need to go. Did you know that every school has its own space in Schoology to communicate with the community? That includes teachers, parents, and students. This can be a great place to post information that you want everyone to see. You can even upload pictures and documents that you want to make permanently available. How do you get here? Each user can access the space for the school or building to which they're attached by clicking on the name in the upper right-hand corner. What about ways parents can find out about what's happening? Parents can check the Schoology app or use the web whenever they choose, but they can also opt to receive a digest either daily or weekly. This can be a great way for parents to get regular information about grades, overdue items, and even upcoming assignments. Many teachers use various mechanisms to contact parents. In a Schoology course, you can use the Send Message option to send messages to all parents and students. Parents not only get a notification in their Schoology activity feed and notifications area, but they will also All right, so it looks like we're having some technical difficulties. Yep. Yep. So what we're going to do is someone in the chat now we want to open it up to questions, but before we do that, I just want to let you know that someone in the chat asked if this would be posted, and we will have it posted on the website, and we'll post the videos and the PowerPoint for you to watch, as well as our conversations. Sí, le pedimos disculpas que no se ve muy bien la presentación, están teniendo problemas técnicos con el video. Alguien hizo una pregunta en el chat si iban a poder poner la presentación de PowerPoint y después eso todo va a estar disponible con enlaces para los videos. Todo eso lo van a poder ver después. Entonces ahora vamos a tomar algunas preguntas que tengan los padres. Okay, so we'll go ahead and throw out some of the questions here. So there was a question about Jupyter, and so we're going to be using Schoology in pre-K through 12. So families that have students in more than one school are going to be able to access everything through using the same program. They'll be able to go in. There'll be a drop-down menu where you can select your children that are in different schools and check in on their progress. Sí, la pregunta es qué van a utilizar para todos, si los grados más altos van a seguir utilizando Jupyter, todavía van a utilizar de grados el preescolar hasta el 12 el programa Schoology. Entonces las familias van a poder utilizar una plataforma para todos los estudiantes y ahí van a poder acceder a todo el trabajo y las notas y comunicarse con las maestras a través de una plataforma. So what Schoology is going to do is give us one landing place for everything that the teachers are going to be assigning. I know that in the spring, there were many different places that students were directed to do their work. And this will give us one place for it all to go, as well as for you to communicate with any of the teachers that service your child. There'll be school-based updates on that same page. Entonces lo que va a hacer Schoology nos va a dar una plataforma para que todos los padres puedan ir a un lugar para obtener la información de todos los estudiantes. Por ejemplo, sabemos y entendemos que en la primavera eran muchos lugares diferentes donde tenían que ir los padres para buscar información o trabajo. Pero esto va a ser un lugar que van a poder ir los padres a ver toda la información esa, que va a ser más fácil utilizarla. Okay, so someone has asked how the kids will know which classes they go to. Once they log in to their Schoology account, it will be populated there.
Yeah. And there'll be communication coming out about how students are going to get that information. All students will have login information, and then they'll automatically be put in their school. There's also a question about why Schoology is a better choice than Google Classroom. So we are a Microsoft district, and one of the great things about Schoology is that it links with our eSchool system, so that teachers can input grades and they can link. Eventually that will have that feature enabled, but it also is a landing place where you can, as a parent, see everything that your child's doing. On Google Classroom, you have to log in as them. Through Schoology, you will be able to see what they're doing through your parent account. So you don't have to log in as the child. There's also the ability for a school to be connected, all of the classrooms, and the principals can post updates right on a school page. Bueno, eso fue bastante. Voy a intentar responder eso. Eran dos preguntas. Alguien preguntó cómo van a saber cuáles son las clases que sus niños van a tomar. Eso automáticamente lo van a encontrar una vez que los niños vayan a entrar a esa página de Schoology. Automáticamente van a estar las clases, las cuales ellos van a tomar dentro de su página personal de Schoology. Ellos van a entrar con información que le van a dar una vez que empiece el programa y van a poder acceder a todo ese programa. Después alguien preguntó por qué utilizan Schoology y no utilizan el Google Classroom. Es porque el sistema escolar de las escuelas públicas utiliza Microsoft. Entonces, algo que Schoology hace es eso, trabaja mejor con el sistema de eSchool que utilizamos aquí en la ciudad de Lynn. Entonces, es algo que es más fácil para que todo sea comunicado. Entonces, va a tener un espacio para que los padres vayan a ese espacio, para después van a poder acceder a la información de todos los estudiantes y las notas. Y también van a tener la habilidad de conectar todas las clases en un lugar fácil de entender y fácil de comunicarse con las maestras. Guillermo, I see a question about the Hispanic community. Can you see the questions, Guillermo? Yes. If they don't have access to computers, how is LPS going to help? Sí, bueno, hay una pregunta de la comunidad hispana que no tiene acceso a computadoras y cómo las escuelas públicas de Lynn los pueden ayudar. Should I just answer it in Spanish? So do you know the answer? Yeah. Okay. Yeah. Hicimos una presentación anteriormente de cómo pueden obtener una computadora de la escuela. Hay grados específicos en este momento que tienen computadoras de los grados 3 a 12. Todavía están tratando de obtener una beca para los estudiantes de los grados más bajos, pero creen que la van a poder sacar a esa beca para obtener computadoras para esos estudiantes. Pero si no han recibido una computadora, pueden contactar a la escuela, al director, y después la primera semana de la escuela pueden ir a recoger la computadora. Va a haber 5 días donde pueden ir a buscar la computadora en la escuela. Pero tienen que comunicarse para avisarle, pero hay una computadora disponible para su estudiante, pero tienen que hacerlo a través de la escuela. Y el primer día de escuela es 16 de septiembre y son 5 días, esa primera semana que pueden ir a recoger una computadora. So there are a couple of questions about whether or not it's an app and if it will be added to the laptops that we're given out. So it's not an app. You would open a browser and log in from there. La pregunta es si es una aplicación. No hace falta. Le tiene esa opción también, pero es algo que acceden a través de, por ejemplo, el Google Chrome o el Internet Explorer. Directamente de ahí lo pueden acceder. So there is an app that the parents could use from a smart device, but it is limited functionality. It just lets you see the basic things. Que hay una aplicación que los padres pueden descargar, pero es una aplicación muy básica, que no tiene todo lo que tiene la versión que pueden acceder en la computadora, pero pueden acceder a través de esa aplicación para ver información básica, pero no van a poder ver toda la información disponible. So right now, laptops are being handed out for students in grades 3 through 12. And so if your child's in that grade and you did not receive one, we would suggest contacting the building principal to find out what dates will be. And we
are working on devices for all students as we recognize the importance of that in remote learning. Sí, ella repitió la otra pregunta anterior que los padres estaban preguntando. De los grados 3 a 12 ya tienen computadoras para todos los estudiantes y tienen que contactar al director de la escuela para obtener esa computadora. Que los grados más bajos también están trabajando en eso y esperan en el futuro, próximamente, tener también computadoras para esos estudiantes. There's a question about attendance. So that's another great feature of Schoology is that teachers are able to take attendance using Schoology. So they'll be able to check them in at various times during the day. Hay una pregunta sobre la asistencia. Es una muy buena pregunta. Schoology tiene un sistema de asistencia. Entonces los maestros van a poder tomar asistencia todos los días y los padres van a poder ver si están asistiendo a las clases sus hijos. So there's a number of questions about kindergarten and first grade students, and we don't have the information yet on devices for them, and we're hoping to get devices for all students in the Lynn Public Schools. And we recognize that this remote learning and using Schoology would require a device, and please be assured that the district is working on that. Hay una pregunta también para los grados más bajos. De los grados 3 a 12 tienen computadoras, pero los grados más bajos todavía no. Hay planes para obtener también computadoras para esos grados, que la idea es que el distrito quiere que cada estudiante tenga una computadora, pero que en los grados más bajos, hasta el grado 2, todavía están trabajando en eso, pero tienen esperanza que también van a poder sacar computadoras a través de una beca para esos estudiantes. There's a number of questions about the schedule and what the schedule will look like. And so there will be different schedules, and Dr. Tutwiler has those posted in the reopening plan for what that will look like. But there absolutely will be interactions between teachers and students. Schoology has a video conferencing tool built into it that teachers can use. One of the great features is that all of the teachers that service your child can be part of that group in Schoology, and they can use breakout groups and service your child in smaller groups, but they absolutely will be meeting with teachers live, especially as we focus on starting our day together in a morning meeting and closing the day together in a close-in meeting, as well as throughout the day for ELA, social studies, math, and science at the elementary level. Entonces la pregunta es sobre el horario y cómo se va a ver eso. Va a haber diferentes horarios. Después ustedes pueden ver cómo se va a ver en el plan de reapertura que hizo el Dr. Tutwiler, que ahí muestran ejemplos de las diferentes clases o diferentes niveles escolares y cómo son los horarios con respecto a cada nivel o cada grado. Absolutamente van a tener interacciones los estudiantes y las maestras a través del programa Schoology, que tiene una aplicación, una parte de ese programa es videoconferencia. Entonces las maestras y los estudiantes van a poder reunirse en una reunión videoconferencia y la maestra puede dividir los estudiantes en grupos más pequeños para que ellos puedan trabajar entre ellos. Entonces definitivamente sí que van a tener interacción entre la maestra y los estudiantes en vivo. Cada mañana van a comenzar el día en una reunión con la maestra y también van a terminar el día en una videoconferencia con la maestra. Y pueden también tener esa ayuda en las clases de artes de lenguaje inglés, estudios sociales, matemática y ciencia, y eso en la escuela de todos los niveles escolares. Entonces, okay. So there are a couple of questions about the conferences. And the conference platform within Schoology is called Big Blue Button, and that allows for the teacher to see the students. It allows for breakout rooms to happen. In addition, it fully integrates with Microsoft Teams, so Teams could be used as a video platform as well. Hay una pregunta sobre cómo se verían esas videoconferencias. Hay un botón que se llama el botón azul, y eso utiliza la maestra para ver los estudiantes, y eso es algo que puede también permitir que la maestra haga grupos más pequeños con los estudiantes, y eso se integra directamente con un sistema que utiliza el distrito que se llama Microsoft Teams.
Entonces, Teams también lo pueden utilizar para hacer videoconferencias entre las maestras y los estudiantes. There's a question about if students will be signed in or online the entire day. And so one of the great things about Schoology is that students can meet on the video platform with teachers, and then they can have an assignment assigned within Schoology for students to work on, and teachers can monitor that progress. So for example, a writing assignment, so maybe they meet and they have a mini lesson on something, and then they provide directions for the students to be able to do some work. There's also a portfolio feature on Schoology. So if a student does some written work, they can take a photo of that and upload it to Schoology. Entonces, la pregunta es cómo funciona el sistema de Schoology en videoconferencias y con las asignaturas o los deberes, tareas que tienen que hacer los estudiantes, que los estudiantes le dan la tarea, la maestra le da la tarea a los estudiantes y la maestra puede monitorear el progreso que está haciendo el estudiante con una lección, por ejemplo, una lección de escritura, y por ejemplo se pueden reunir y tener una reunión más pequeña sobre la escritura y puede darle direcciones en qué tiene que hacer específica con respecto al trabajo que está haciendo. Entonces, si el estudiante le puede mandar el trabajo escrito, si no puede, le puede sacar una foto de algo escrito y mandarle esa foto a la maestra, y la maestra puede corregir el trabajo utilizando esa foto. Yes. So there's a couple questions in the chat about if assignments need to be printed. So everything should be able to be accessed through Schoology. There's a question also about high school students if they'll be working with their teachers online, and that they will be. There in Dr. Tutwiler's reopening plan, there is a schedule shared for the secondaries. You're able to look at that on the Lynn School's website. Entonces, hay algunas preguntas sobre si hace falta imprimir el trabajo. Casi todo del trabajo que está disponible en Schoology lo pueden acceder directamente dentro de esa plataforma o ese sistema. Hay una pregunta sobre si los estudiantes del nivel secundario van a estar trabajando con sus maestras en línea, y sí, eso es algo que van a hacer, y eso todo lo pueden ver en el plan de reapertura que publicó el superintendente, que siempre pueden ver ese plan y pueden ver ejemplos de cómo se vería ese horario. There's been a couple questions about school supplies, and so schools will be putting together some supplies that students will need at the beginning of the school year. So I don't think that anyone should worry too much about those right now. We realize that there are many things that students need and use throughout the day, and we will be working to put those things together for families. There was also question about the bandwidth, and so we did have a member of our tech department on the team to select Schoology, so they're very aware of the technical requirements needed. Entonces, hay una pregunta sobre, por ejemplo, si los estudiantes necesitan materiales escolares para hacer trabajo en casa, que sí, algunas maestras están haciendo como paquetes de materiales escolares para el comienzo del año escolar, para que los estudiantes puedan utilizar eso para hacer el trabajo en casa, pero que ella dice que no se tienen que preocupar con respecto a eso ahora. Ellos entienden que hay muchos materiales que los estudiantes necesitan durante el día, entonces están trabajando para crear esos paquetes de materiales para los estudiantes. Y hay otra pregunta sobre el ancho de banda que se necesita para poder acceder a esas videoconferencias o videos, y ella entiende que es una preocupación, pero que ella habló con alguien que trabaja en la tecnología con el distrito, y dijo que eso entienden que va a ser una preocupación, pero que no están preocupados con eso en este momento. So there's a question about live teaching. So that will be through video conferencing. La pregunta es cómo se van a hacer enseñanza en vivo, y eso se va a hacer a través de una videoconferencia. We also recognize that there, may be a need for some children to access a video. So it's likely that teachers will have some of their
presentations recorded so that students are able to access them or go back to them if they need further support. También entienden que también va a haber, algunos estudiantes van a necesitar ver un video que no sea en vivo, entonces van a poder después los estudiantes acceder a videos grabados, por ejemplo, que una maestra ya hizo, entonces van a grabar esas presentaciones las maestras y maestros para que los estudiantes después puedan volver a ver los videos si no lo vieron la primera vez. There's a couple of questions about the schedule and so the times. And so in Dr. Tutwiler's reopening plan that he's shared on the Lynn School's website, there is the different times. They vary based on early and late elementary schools, and then the secondary times are different. So, kindergarten, they are half-day schedules, and as well as preschool. But an early elementary schedule, for example, starts at 7:45 with an assemble and morning meeting, and then ends the day at 12:45 after having a closing circle. Entonces, hay algunas preguntas sobre el horario. Ustedes pueden ver la presentación que hizo el Dr. Tutwiler. Ahí él dio unos ejemplos de cómo se veía un ejemplo de un horario dependiendo del nivel escolar del estudiante. Por ejemplo, hay diferentes horarios, hay diferentes horas de las clases, pero eso puede variar mucho entre el nivel de la escuela, o sea, entre la escuela primaria, intermedia y secundaria. Por ejemplo, como ustedes saben, el kinder es un programa de la mitad del día solamente, y por ejemplo, la escuela primaria comienza a las 7:45 con una reunión y después termina el día a las 12:45 después de otra reunión con el grupo. There's a few questions about Jupiter. Were you going to say Jupiter? So Jupiter will be going away. Schoology will be the main platform. Hay algunas preguntas con respecto a Jupiter y básicamente lo que dijo Shannon es que el sistema de Schoology va a ser el sistema primario, es el sistema que van a utilizar para el aprendizaje a distancia para los estudiantes. There's a question about looking over assignments after the school day is over. Absolutely. You can absolutely do that. Those assignments will be open. We're training teachers right now on the different ways they're going to set things up in Schoology. So depending on the class, they might set things up by the day. And so students can, go into one location and click on exactly what they need to do for that day. Hay una pregunta con respecto a las tareas que están haciendo los estudiantes después que se termine el día escolar. Siempre esas tareas van a estar abiertas, entonces los estudiantes pueden trabajar en la tarea, pero también los padres lo pueden ver. Y están entrenando en este momento a las maestras en las diferentes formas que pueden dar esas tareas y cómo pueden utilizar mejor el sistema de Schoology. Pero depende en la clase. Específicamente la maestra puede decidir hacer algo un poco diferente que otra maestra, que es algo que va a decidir la maestra en esa clase. Pero va a ser muy fácil ir al mismo lugar para todos los estudiantes para acceder a cuál es el trabajo que necesitan hacer. So there's a question about, is it the same computer that they use during the summer, or do they need another? It's the same. Same device. Sí, la pregunta es si es la misma computadora que dieron para el verano o si necesitan recoger otra. La respuesta es que es la misma computadora, no hace falta recoger otra. So there's a question about seeing the broad schedule from Dr. Tutwiler, and schools are currently working on making the finalized schedule, and teachers will have 10 days of professional development before the school year starts on September 16th, and we'll be sharing a lot of that information with you over that time. There's also a question about instrument lessons on Schoology, and I know that the band and string teachers are loaded into Schoology at this time. Entonces hay una pregunta en general, otra sobre cómo se vería el horario escolar.
Eso es algo que en la presentación del superintendente, el doctor Tutwiler, que es algo que él dio ejemplos de eso, pero que todavía están trabajando en para que sea más específico a un grado, a una maestra. Entonces, las maestras y el personal escolar van a tener 10 días de desarrollo profesional antes de que comience el año escolar, el 16 de septiembre. Entonces, en ese momento van a estar compartiendo esa información en ese momento. También hay una pregunta sobre lecciones de instrumentos en Schoology, y ella dijo que ya sabe que la banda y otras maestras de música están utilizando en este momento Schoology y están aprendiendo cómo utilizar ese sistema. There's a question about kindergarteners having computers. So that the goal is to get devices for our K through 2 students. Right now, we are doing pickups for any students in grades 3 through 12 who have not picked up a device yet. If you have not picked up a device and you need to pick one up, you should contact your school principal for the dates of pickup. Hay una pregunta sobre si los estudiantes del nivel de kinder van a recibir una computadora. En este momento, la idea es que quieren eventualmente darle computadoras también a esos estudiantes, pero que en este momento tienen planes solamente para computadoras de los grados 3 a 12. Entonces, esos que no han recogido la computadora, que tengan niños en esos grados, pueden comunicarse con la escuela, con el director, para que le diga cuáles son los días que puede ir para obtener esa computadora. There's a question about the PEBT cards in the comments, and I do not have an answer for that, but we can definitely try to find out more information. I do know that the schools there'll be places for students to be able to pick up breakfasts and lunches on a regular basis. Hay una pregunta sobre unas tarjetas que en inglés le dicen PEBT, que son tarjetas que le ponen dinero para la comida, para los estudiantes, que le dieron a algunos estudiantes o todos los estudiantes para terminar el año escolar, esas tarjetas. Ella no está segura sobre ese programa para el otoño, que después le pueden dar más información con respecto a eso, pero que por lo menos sabe que van a dar el almuerzo y el desayuno todos los días para los estudiantes en algunas escuelas, que pueden ir los padres a buscar el desayuno y el almuerzo para su estudiante para ese día. So there is a question about the PD for the teachers, and rest assured, we have multiple days scheduled for training our teachers during the 10 professional days. Hay una pregunta sobre el desarrollo profesional para las maestras, y que no se preocupen, que tienen muchos días programados para entrenar a las maestras para que puedan utilizar bien el nuevo sistema de aprendizaje a distancia. There's a question about taking exams and tests on Schoology, and there is that feature built in, and teachers can monitor those while they are happening. Hay una pregunta sobre las evaluaciones o exámenes en Schoology, y eso es algo que sí pueden hacer dentro de Schoology, y las maestras pueden monitorear esas evaluaciones o exámenes en vivo mientras están ocurriendo. So schools will be in touch. There's questions about when will things be organized before September 16th. Schools will definitely be in touch. Staff report on August 31st. Staff come back. The school year begins for staff with the professional development days, 10 professional development days, and they will very likely be in touch. I know that we're working on letters to go out to families to provide them with their school-based information. Hay una pregunta sobre qué están haciendo antes del primer día escolar, que es el 16 de septiembre, para entrenar las maestras y el personal escolar. Que el 31 de agosto es el primer día que van a volver las maestras, y ese es el primer día que van a tener de desarrollo profesional, que en total van a tener 10 días, y que seguramente van a estar en contacto con ustedes para avisarles en qué están trabajando, y van a trabajar en mandarle unas cartas a su casa para darle más información sobre la escuela. There's a question in the chat about if a student finishes their work before the end of the school day, will they still need to remain logged on? So that would depend on
the grade level. At the middle and high school level, they're going to be attending various classes throughout the day. At the elementary level, there will be a closing meeting for students to attend to close out the day. Hay una pregunta sobre si los estudiantes terminan el trabajo temprano, si se pueden ir, si tienen que quedarse para el resto del día escolar. Eso depende del nivel de grado. Por ejemplo, en la escuela secundaria van a estar asistiendo a diferentes clases durante el día, pero al nivel de la escuela primaria van a tener una reunión al final del día, donde los estudiantes van a tener que asistir a esa reunión al final del día antes de que se vayan a casa, o antes que termine el día escolar. There's a question about the intention to have in-person school, or will that be for the rest of the year? So right now we are remote until November 20th, when it will be reevaluated at that time for all students. And of course, that's the great thing about the learning management system. They'll be familiar with it, and that will be able to be used in person in the classrooms as well. Hay una pregunta sobre si se va a utilizar el aprendizaje a distancia durante todo el año escolar. Por lo menos lo van a utilizar hasta el 20 de noviembre. En ese momento van a reevaluar si necesitan hacer algún otro sistema diferente. Si llega a mejorar la situación, por ejemplo, y pueden volver de alguna manera los estudiantes a la escuela, lo bueno de este sistema es que lo pueden utilizar también dentro de la escuela. Entonces ya van a saber cómo usarlo, entonces van a poder utilizar el sistema dentro de las clases también. Guillermo, there's a question in the chat about to have a computer where they're able to. A question, my children don't have a computer, who should I call? Yep. So again, students in grades 3 through 12, if your child has not picked up a computer, please contact the building principal. So if they're advancing to a new school, you should be on the ConnectEd system at this point for that school, and communication should be coming out about when and where you can pick up those computers. And then for students in K through 2, we do not have devices yet for students in K through 2. Entonces, hay una pregunta, nuevamente, la respondimos antes, pero es básicamente, ¿qué hace un padre para recoger una computadora si todavía no la tiene? Si tiene un hijo de grados 3 a 12, pueden contactar a la escuela de su hijo, al director, y le van a decir qué día pueden ir a recoger esa computadora. Que sí tienen computadoras para todos los estudiantes de grados 3 a 12. En este momento, los grados de kinder hasta el grado 2 no tienen computadoras para esos estudiantes. La idea es que ellos también tengan una computadora en el futuro, pero que en este momento no tienen para esos estudiantes. Entonces, si tienen un estudiante de grado 3 a 12, pueden contactar al director de la escuela y le van a dar más información con respecto a qué día pueden ir a la escuela para recoger esa computadora. There doesn't seem to be any new questions about Schoology in the chat. I know that there were a number of questions at the beginning, specifically around scheduling and special education students. And next week's town hall will be focused on some of that. And so I encourage you to attend that town hall. And again, we apologize for the difficulty with our presentation. And we will be posting it on the Lynn Schools website, where you can access the videos and you can take a look at the benefits that Schoology has to offer. I think that when you get on and you start using it, I think that you will really be happy with how much it offers. Ella entiende que hay muchas preguntas sobre el horario, preguntas específicas sobre el horario y también sobre la educación de los estudiantes que tienen educación especial. Entonces va a haber una reunión comunitaria la semana que viene. Si ustedes quieren asistir a esa reunión, van a explicar mucho más con respecto a eso. Le pedimos disculpas que hemos tenido dificultades técnicas con esta presentación, pero la van a poner en la página web de las escuelas públicas de Lynn y ahí van a poder acceder a los videos y otra información también.
Y también, si quieren, pueden acceder al sistema de Schoology para que puedan ver cuáles son todos los programas y todo lo que puede ofrecer esa plataforma y para que se puedan acostumbrar en cómo utilizarlo, que nos parece que le va a gustar una vez que vayan a utilizarlo para que vean cómo se hace. We have a couple more questions that have come in. Again, we are not sure on the devices yet for K through 2, but please know that we are absolutely working on those. I know that it's hard to have a presentation that spans all the grade levels, but we do have families that have children in multiple grade levels. So we wanted to provide an overview of what the product will look like. Sí, que hay también preguntas específicas sobre el programa y que es difícil tener una presentación en general que abarque tantos grados, porque hay muchas diferencias entre los grados de la escuela primaria y los grados de la escuela secundaria. Y si hay familias que tienen estudiantes que estén en diferentes grados, que a lo mejor es algo confuso, pero que le querían simplemente en esta reunión darle una idea general de cómo era ese sistema de Schoology y cómo se vería ese sistema. So schools will be communicating with parents about how they can get logged on to Schoology. We promise that communication will be coming. We will be supporting you. We're currently training multiple staff from each building to help to support families with getting on. But I do think that once you get on the system, you'll see, that it's easy to use. Students will have a login through Office 365. So if they're logging into their laptops, it will be the same login. Yep. Entonces, después ellos se van a comunicar con los padres en cómo los padres pueden entrar al sistema de Schoology, la información que van a necesitar y cómo pueden entrar a ese sistema, cómo pueden hacer una contraseña y que ellos le prometen que esa información se la van a dar pronto, que ellos le van a proveer esa ayuda. En este momento están entrenando a personal escolar de cada escuela para que puedan ayudarle a las familias si necesitan ayuda con ese programa. Y si los estudiantes tienen una cuenta de Office 365, ellos pueden usar esa misma cuenta después para acceder al programa de Schoology. If there aren't any other questions, we thank you. We apologize again for the difficulties with our presentation, but it will be posted on the Lynn School's website. And we hope to have a follow-up presentation with some more information for you as we get closer, and we can provide you some specifics about how to log on to your child's account, and so that you'll have access to all of your children. Entonces, si no hay más preguntas, le decimos gracias que hayan venido esta noche con nosotros aquí en esta presentación. Le pedimos disculpas otra vez que tuvimos algunos problemas técnicos con la presentación, pero como ella dijo, la van a poner a la presentación en la página web de las escuelas públicas de Lynn. Y mientras se va acercando esa fecha del primer día de clases, le van a dar más información sobre cómo se pueden entrar a ese sistema de Schoology y cuál sería la información de la cuenta de su hijo. Entonces, es algo que ellos le prometen, después le van a dar toda esa información, que no se preocupen. Y que muchas gracias que hayan venido esta noche. There's one more question about the middle school schedule. I just want to let them know that is on in Dr. Tutwiler's reopening plan, but they do go through a typical day from 7:45 to 2:30, but there are groups that are synchronous and asynchronous. Hay una pregunta que vino recién al final sobre la escuela intermedia. Ella quería mencionarle que ese programa del horario está disponible en la presentación general que hizo el Dr. Tutwiler, pero para darle un poco de información, es el día típico que va de 7:45 hasta las 2:30, pero hay grupos que son asíncronos y síncronos. Básicamente uno sería en vivo y otro no es en vivo.
Thank you all, and have a great night. Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena noche.